inventory cost flows and LC&RI. So for for inventory cost flows, okay, so ano po yung mga considerations, di ba? Ano yung mga considerations when accounting for inventories at subsequent dates? So una, the entity should decide ano bang inventory system ang gagamitin niya. Di ba? Ano yung mga inventory system na available? Periodic and perpetual. So anong pagkakaiba ng periodic and perpetual? Periodic, okay, ano to? Periodic po, all acquisitions or all movements sa inventories will be recorded using nominal accounts. Diba? Bumili ng inventory, anong entry niya? Debit purchases, credit, accounts payable. Nagbalik ng goods, debit, accounts payable, credit, purchase returns. So, gumagamit siya ng nominal accounts. Nasusundan po ba? Nagbenta ng goods, anong entry niya? Debit, AR, credit sales. O, itra-track niya ba yung cost of sales? Answer po would be no. Bakit? Okay, kasi sa periodic, sa dulo lahat yun, di ba? So, di ba, kukunin niya, ang gagawin po, magkano ang beginning, kung magkano yung ending last time. Net purchases, saan mo ito kukunin? Doon sa purchases plus freight in, that would be your gross purchases, minus purchase returns, allowances, and discounts, yun na yung net purchases mo. Di ba yun yung minomonitor niya ng mga nominal accounts? So, beginning plus net purchases, anong meron? Tigas, di ba? So, beginning, net purchases, so ito na yung ating total goods available for sale. Tapos anong gagawin niya? At the end of the period, magbibilang yan. Tapos, any difference between tigas and ending inventory, yan na po yung ating cost of goods sold. So, nandun sa dulo yung recognition niya ng cost of sales. Did you get that? Nasundan po ba? Okay, next. So, pag tinanong ka, saan adjusted trial balance? Under periodic inventory system, saan adjusted trial balance? Anong inventory amount? Okay, ang lalabas doon, ang i-represent mo? Or yung pre-represent ng entity? Anong inventory balance? Di ba may inventory siyang i-represent for sure? Sure ka ba na may inventory siya? Yes, di ba? So, anong amount yon? Yung amount po na yon would be the beginning balance. Kasi di ba hindi niya naman ginalaw during the period? Lahat po ng transactions saan pumapasok? Nominal accounts. Purchases, freight in, returns, allowances, and discounts. Hindi niya ginalaw yung beginning. Clear po ba? So, ang inventory balance na mag-a-appear represents the beginning inventory. Is that clear? Is that clear? Yes. That's yun na. Diba? Tapos, pagka nag-adjust, through physical count, doon lang may establish yung ending. Tapos, pag na-establish na yung ending, may establish na yung cost of goods sold. Is that clear? Next, perpetual naman. Perpetual. Perpetual inventory systems. Perpetual inventory system. Anong basic characteristic nito? Lahat ng movements sa inventories, monitored niya. Diba? So, bumili, anong entry niya? Debit inventory, credit, accounts payable. Okay, next, nagbalik ng goods, debit. Accounts payable, credit, inventory. Okay, nagbayad ng freight, debit, inventory, credit, cash. Nasusundan yun. So, lahat ng movements nasaan? Inventory. So, hindi siya gumagamit ng nominal accounts. Nagbenta ng goods, anong entry? Debit, AR, credit sales. Tapos, dahil may movement sa inventory, kailangan matrack niya yun, di ba? So, anong entry niyang susunod? Debit, cost of sales, credit, inventory. Nasusundan yun. Di may running balance na naman yung inventory. So, mag-a-appear sa unadjusted trial balance mo, ano? Okay, kung magkano yung ending inventory per records. Nasusundan siya. So, may ending inventory siya. Okay, hindi katulad ni periodic, wala siyang ending. Paano niya establish yung ending niya? Through physical count. Ito, may monitoring. Kasi nga, perpetual siya. Di ba? Lahat ng movements accounted niya. Did you get that? Nasundan po ba? Okay, next. Ano pa? Aside from ending inventory, another amount that will appear on the trial balance na wala sa periodic would be cost of goods sold. Di ba? May cost of sales siya. Di ba? Pag nagbenta, debit cost of sales, credit, inventory. Clear po ba yon? Nasusundan? Dito wala eh. Paano niya establish yung cost of sales? Di ba? May tigas siya, tas nagbilang, na-establish yung ending, difference ng tigas at ending, yun na kagad yung cost of sales. Nasundan po ba? Gets mo to? Okay. So, yun. Next, tinanong ka, sino po ang required mag-hold ng physical count? Periodic, perpetual, or both? Or wala? Or cannot be determined dahil limited ang information. So, ano po? Sinong required mag-physical count?
Periodic, perpetual, or both? Answer? Okay. Answer po would be both. Diba? Kasi prescribe siya ng regulator mo. Okay? Si period, magkaiba lang ng purpose. Si periodic, ang purpose ng inventory count is to establish the ending. Okay? Yung perpetual naman, ang purpose ng physical count is to validate the accuracy of the accounting records. Okay. Pero nonetheless, anong magpre-prevail doon? Siyempre, yung physical count. Kung pagka may difference yan, na account na nag-investigate siya, tapos meron talagang discrepancy, ay mangingibabaw ay si physical count. Nagets mo yun? Nakuha po ba? Okay. Next, so after identifying kung anong cost flow ang gagamit, anong inventory system ang gagamitin, okay, kailangan rin mag-decide na naman ni entity kung anong cost flow yung gagamitin. Okay, so ano po yung different cost flows na available kay entity? So pwede siyang for PAS2, ano po ang pwede niyang gamitin? Dalawa, FIFO at saka average. Yan, FIFO and average. Okay, next po. So, yan lang yung dalawang methods na na binanggit kay standard. So, general rule is the entity shall select between FIFO and average method. And then, pwede siyang mag-FIFO periodic, FIFO perpetual, average periodic, or that's the weighted average, and then average perpetual, or the moving average. Nasusundan po ba? However, may exception. Kapag po, if the products are not ordinarily interchangeable, okay, anong sabi niya? Pwede kang gumamit ng specific identification. So, anong pagkakaiba nung tatlo na yon? So, FIFO, average, at saka specific identification. So, kunyari, sila yung apat na inventory items natin. So, binili natin siya. First acquisition, piso. Second acquisition, 2, 3, and then 4. So, first, second, third, and fourth. Nasusundan po ba? Binenta natin siya. Okay. Magkano ang cost niya using FIFO method? Nakuha po ba? Ulit. Mahirap yung data. Piso, 2, 3, 4. And then, first acquisition, second, third, and fourth. Okay? So, binenta natin tong goods na to, or yung good na to. Good nga ba? Hindi, sige. Good. So, magkano po magkano ang associated cost niya? Okay, answer, FIFO, piso. Kung ano yung unang pumasok na cost, yun yung unang cost na lalabas or i-recognize as expense. Is that clear? Binenta natin to, magkano ang associated cost niya? 2 pesos kasi yun yung next na cost na pumasok. Nasusundan po ba? Average naman. Okay, piso, 2, 3, and then 4. Binenta natin to, magkano ang associated cost niya? Under average method. So, pagka-average, anong gagawin? Bago magbenta, magkano total goods available for sale? 10 pesos. 1 plus 2 plus 3 plus 4. So, that's 10. Divided by 4, that's 2.5. So, kahit na anong ibenta mo dyan, magkano associated cost? 2.5. Gets po ba? Okay, next. So, anong na-realize mo dun sa FIFO and average? Wala siyang pakialam sa physical flow. Okay? Ang binabantayan na lang, cost flow. Okay? Next, specific identification. Same data. 1, 2, 3, and then 4, and then first, second, third, and fourth acquisition. Binenta natin siya. Magkano po ang cost niya? Specific identification. Kung magkano ang specific cost niya. So, the cost would be 4 pesos. Nagets mo yun? So, si specific identification, diba? Ano ang binabantayan niya? Yung physical flow naman. Diba? So, kung ano yung associated cost, yun mismo yung cost na una niyang yun mismo yung cost na i-recognize niya as expense once na binenta mo. Nasusundan po ba? Nakuha po ba yun? Yes. Okay, so, ayun. So, a general rule, FIFO and then average. Okay, pagka not ordinarily interchangeable lang yung mga items, that's the time na pwede mong gamitin ang specific identification. Gets po ba? Okay, next. So, puntahan na natin specific. Okay, FIFO method. Ano ang concept na dapat mong alam sa FIFO method? Regardless whether mag-FIFO perpetual ka or mag-FIFO periodic ka, okay, the amounts to be presented in the financial statements would be the same. Yung cost of goods sold, yung ending inventory, same lang yan. Okay? So, illustrate natin. Okay, paano po yan? Sige. Problem number 1. An entity provided the following information. So, may mga movements, di ba? So, under FIFO, what amount should be reported as cost of goods sold? Periodic. Paano ang periodic? Di ba?
i-accumulate niya muna. Tapos sa dulo, magbibilang. Diba? Tapos, difference ng tigas at ending, cost of goods sold lang. Okay, so, beginning inventories, ilan daw po? O, 10,000 units. And then, magkano ang total cost? Total cost was 1.5 million. 1.5 million. Next, net purchases niya. So, ilan ang net purchases? 10,000 plus 4,000, tas nagbalik ng 2,000. So, ilan lang po yun? 12,000. Nasundan yon? Nakita yan? Okay, next. So, magkano po ang total cost niyan? Total cost, di ba, was 10,000 times 180. So, that's 1.8. Tapos, yung 2,000, galing siya dun sa 4,000 minus 2,000, na ang unit cost ay 200. So, magkano yun? 400. Nasundan po ba? So, 1.8 plus 400. Or kung gusto mo, 1.8 plus 800 minus 400. Diba? So, magkano yun? 2.2. Ayan. So, periodic. Diba? So, ilan ang units available? 22. Magkano po ang total cost? 3.7. O, ang normal procedure dyan, magbibilang sa dulo. O, kaya lang, wala naman siya binanggit na number of units sa physical count. Pero, binigay niya kung ilang items yung nabenta mo. Nasundan po ba? So, ilang items daw ang nabenta niya? 14. So, anong magiging presumption? Wala namang binanggit na may mga inventory shortages. So, ayun. So, ang ending is 8,000. Okay, so, ayun. O, i-value muna po natin yung 8,000. Saan manggagaling yan? Di ba? FIFO, kung anong unang binili, yun yung unang ibebenta. So, sa 4,000 minus 2,000 na purchase returns. Nasusundan po. Magkano yung unit cost? 200, so that would be 400. 8,000 yon. So, hindi enough, di ba? So, yung next po, kasya na ba? 10,000 units na yun. Ang kailangan mo nilang ay 6. So, magkano ang cost? 180. So, magkano yan? 6,000 times 180, please. 1,080,000. Yan. So, 1,080,000. So, magkano ang associated cost? 1,480,000. So, ending inventory under FIFO method is 1,480,000. Okay, so magkano po ang cost of goods sold niya? 2,220,000. Cost of goods sold. Nasundan yan. Or kung gusto mo, di ba, dahil wala namang mga nawalang goods, tas limited lang naman yung information, di kunin mo rin yung, yung unang mga binili, di ba? Kasi yun yung unang ibebenta. So, saan manggagaling yung 14,000 units? Una, sa beginning. Tama? Ilang units yung beginning? 10,000 times 150, so 1.5. So, ilan na yung kailangan mo? 4,000. 4,000 times 180, magkano yun? Magkano po? 1,620. Hindi. So, sulat ko na lang. Sige. So, 10,000 tas 150, so 1.5. O, tas yung 6,000, 180. 720 ata, no? Ayan. So, ayun. So, 2,220. O, di same lang rin, no? Nasusundan yun. Kaya lang, hindi yun yung normal kasi na proseso. Okay? So, establish mo muna yung ending, tapos cost of goods sold tayo. Clear? Okay, so to address, eto, sagutin lang muna natin. Under FIFO method, what amount should be reported as cost of goods sold? Sagot, 2,220,000. So letter A. Okay, so i-prove natin na pareho nga yan under FIFO perpetual. O, anong FIFO perpetual? Every movement ina-account niya. Okay, so units, and then ano ba? Unit cost. Okay, and then total cost. Sige, so ilang units uli? 10,000 nagsimula, beginning inventory. Okay, and then total cost was 1.5. Anong next transactions or next transaction? Acquisition ng 10,000. So 180, total cost 1.8. Anong next na transaction? O, nagbenta naman siya, no? So, dahil nagbenta, so ilan ang pwede niyang ibenta? 20,000 lang. Total cost ay 3.3. Tapos hindi mo kailangan mag-compute ng average unit cost kasi naka-FIFO ka, diba? So, ilang units ang binenta niya?
O pwedeng gawin mo, bawas ka ng 15, tapos balik ka ng 1,000. Nasusundan. O, pero dahil ano lang naman, okay, so pwedeng ineto na natin, ha? So, bawas ako ng 14,000. Okay, so paano uli? Yung 14,000 saan manggagaling? Beginning muna. Tapos yung 4,000 sa 180. Or eto yon, ha? Yan, eto rin yan. Okay po? So, hindi ko na susulat, ha? So, 2,220,000. So, ilang units na lang? 6,000. And then, ito po ay, magkano? Ayaw. Sige, 1,080,000. O, next. O, tas bumili. Diba? Bumili. Ilang units? O, ineto ko na ha. Pwedeng dagdag ka ng 4, bawas ka ng 2, or dagdag na lang tayo ng 2 na ang unit cost ay 200. So, total of 400. So, magkanong ending? 1,480. Magkanong cost of goods sold? O, ito lang naman yung outflow. Diba? 2,220,000. So, same lang po ba? Answer po would be yes. So, regardless whether periodic yan or perpetual, same lang. Nakuha? O, kaya kahit napagawin ka, ba sa actual board exam, pinagawa ka pa, perpetual, FIFO perpetual. Huwag ka na mag-FIFO perpetual kasi same lang naman. Diba? So, mag-periodic ka na. Nagets po? Kasi di ba mas tedious kasi yung pagsusulat kapag ka perpetual. Anyway, so diskarte mo na yun, ha? Okay, next po. O, paano naman si average? O, average. So, anong concept ni average ni weighted average or average periodic? Ganun uli. I-identify niya muna, di ba, kung ilan ng total goods available for sale for the period. And then, saka siya magko-compute ng average unit cost. Okay, so, tingnan mo, ha? So, beginning inventory, ilan uli? 10,000. 1.5. Net purchases was 12,000 units for a total cost of magkano kanina? 2.2. So 22,000. Ito po ay 3.7. So dahil alam niya na yan, yung tigas niya, so establish niya ilang units ang ending, tapos cost of sales. Di ba sabi natin 14,000 to, tapos ito ay 8. Nasundan po ba? Okay, so establish lang natin yung ending. So, kailangan mo yung weighted average unit cost. Paano uli ma-compute yan? Tigas at cost divided by tigas at units. So, ilan po yung tigas at cost or magkano? 3.7. Tigas at units was 22. O, para hindi po tayo magbuta ay yung tumugma tayo dun sa choices. Round off tayo ng 2 decimal places. So, ang lalabas po ay 168.18. Nasundan yan? Okay, so, unit cost nung ending inventory is 168.18. So, magkano po yun? So, 8,000 times 168.18, that will give you 1,345,440. Tapos, difference na lang yung ating cost of sales. So, magkano po ang magiging cost of sales? 2,354,560. 2,354,560. Nagets po ba? Nakuha ito, nakuha? Yes. Okay, so, anong hinihingi sa atin? Ending inventory. So, what would be your answer? 1,345,440. O, pag actual, kung ano lang yung requirement, yun yung compute, ha? Kino-kompleto lang natin for illustration purposes. Okay na? So, yan. So, answer for this one is letter A. O, paano naman ang moving? O, moving. Okay, so in terms of units, beginning was 10,000 o 150, 1.5. And then, anong next? O, nagkaroon ng acquisition. Ilang units? 10,000 at 180. Okay, at 1.8. O, tapos anong next na transaction? Nagbenta siya, no? O, dahil nagbenta siya, kailangan mo ng average unit cost. Nasundan yon. Okay. So, ayun. So, 20,000, ito po ay 3.3. So, 3.3 divided by 20,000, magkano po ang average unit cost? Okay, 160. So, kailan nagbabag? 165 na.
Kailan nagbabago ang average unit cost? Every time na magkaroon ng purchase. Pero kailan mo kailangan ng average unit cost? Pagka nagbebenta. So, kaya ka nagko-compute ng average unit cost para may costing ka dun sa ibebenta mo. Nasusundan siya. Okay. Pero yun nga, nagbabago siya every time na magkaroon ng purchase kasi magbabago yung cost component. Did you get that? Okay. Next, anong sumunod? Nagbenta tayo ng ilang units? 14,000. O pwedeng, sabi ko nga ha, pwedeng minus 15 plus 1,000 plus 1,000 ka. Or nineneto lang natin at 14. Okay? So 14,000 times 165, Chris. Magkano ang associated cost of goods sold nito? Ha? 2,310,000. Okay, so ilang units? 6,000. Ang average unit cost ay 165. And then ito po ay 990. Anong sumunod na transaction? Mag-acquire 2,000. Magkano unit cost? 200. So, magkano po yon? 400. So, 8,000 yung ating ending inventory. Na ang related cost is 1,390. So, magkano ang average unit cost ng ending inventory natin? So, 1,390 divided by 8,000. Magkano yan? 173.75. Nasundan yan? Okay, so, ayun. So, under moving average, what amount should be reported as ending inventory? Sagot? 1,390. O, for cost of goods sold, eto lang yun, di ba? Or, kung, ano ba, ang dami yan, di ba? O, tas alam mo naman kung magkano yung tigas, di tigas minus ending lang. So, basta that familiar ka rin sa mga information. Ano? Okay, and then next, ano pa? Under moving average, the next sale of inventory would be priced at what cost? Sagot? 173.75. Okay? 173.75. Nasundan ako dyan? Okay. Next. So, yan po yung different cost flows natin. Next po. Application naman ng LC NRV. So, LC NRV or lower of cost and NRV. So, ano po ang magre-represent ng NRV? Paano po, di ba cost, alam na natin to paano mag-determine. NRV, paano po mag-determine? Okay, eto, depende sa inventory item. O, ganito yung ano niya, no? Pag po ang, di ba, pinaka-komplikado kasi si manufacturing company. Raw materials, for example. Pag yung raw materials mo, okay, ang NRV, hindi mo kagad dinidetermine ang NRV niyan. Check mo muna si replacement cost. So, take note ha, replacement cost is not NRV. Replacement cost is, ano to, this would be the cost to be incurred if the item will be newly acquired. Kung magkano yung bentahan sa ngayon ng bagong item na yan. Nakukuha? Kung parang bibili mo ng bago, magkano may incur natin. Okay, o ganito po. Pag yung cost natin, okay, is lesser than the replacement cost, automatic, wala pong write down dyan. Okay, i-carry mo siya at cost. Hindi mo na kailangan mag-compute ng NRV. Nakuha? Nakuha yun? Nakuha? So, if cost is less than the replacement cost or replacement cost is greater than cost, ayan, wala to, automatic yan, walang inventory write down. Nasusundan po ba? Okay, next. Paano kung yung cost mas mataas than replacement cost? Tapos, ayun. So, hindi automatic na may inventory write-down. Anong gagawin mo? I-consider mo yung NRV. So, paano paano mag-determine ng NRV? Paano mag-compute ng NRV? Estimated selling price, less estimated cost to complete, less estimated cost to sell. Di may ganun siya. Diba? So, yun. Compare mo. Nakuha? So, pag mas mataas ang NRV than cost, walang write-down. Pero pagka mas mababa na, di ba, yung NRV than cost, mag-recognize ka ng inventory write-down. Nasusundan po ba? Kasi dapat LC NRV na. Nakuha? Nasundan? Okay, so yun yung medyo unique pag raw materials. Pag goods in process po, cost versus NRV lang. Okay, pag mas mataas ang cost, write-down. Pag mas mataas ang NRV, walang write-down. Clear? O, finished goods, ano ang NRV niya? O, syempre magbabago lang yung NRV kasi ang NRV niya, hindi na pwedeng kasama pa yung cost to complete kasi complete na siya, finished na nga, di ba? So, ang NRV niya, estimated selling price less, estimated cost to sell na lang. Is that clear?
Nakuha. Ayan. So again, pag po yung cost, ayan, is greater than NRV, ano yan? Inventory write-down yan. So, paano ka mag LCNRV? Ang requirement po ni PAS 2, item per item. Parang, alam kayo yung mga inventories, magkano yung cost nito, magkano yung NRV, cost, NRV. Di syempre, pag similar items, pwede mo pagsama-samahin yan, diba? Okay, so, ayun. Pero, per standards po, on an item per item basis. Or, yun nga, yung individual approach. Clear? Clear pa? Okay, so, later, we'll be illustrating one. So, ngayon, pag-usapan lang natin, paano po ina-account ang inventory write-down? Okay, so may dalawang methods yan, ano? Okay, ano po yung dalawang methods? Either allowance method and direct method. Hindi siya direct write-off, ha? Saan yun? Sa receivables. Okay, so di ba, naalala mo sa receivables, allowance method, direct write-off. Ano lang ang PFRS? Allowance. Di ba? Kasi yung direct write-off, violation ng matching. Pero dito, both allowance method and direct method are acceptable. Acceptable yan pareho. Kaya lang, may advantage lang konti si allowance. So, paano po ginagawa ang allowance method at saka direct method? So, illustrate po natin. Okay, so, di ba, ang natratrack natin dyan, so, beginning, net purchases, so, tigas, tas ending, tas cost of goods sold. Siyempre, ang alam dyan is cost. Tapos, ayan, some details related to NRV. Okay? So, pakita po natin by answering problem number 2 and 3. On December 31, 2019, an entity reported inventory at 3 million and 3 million costs and 2.9 net realizable value. So, 3 million costs and then net realizable value na 2.9. Yan daw yung beginning inventory. So, magkano ang carrying amount at the start of the period? Magkano ang carrying amount ng inventory mo at the start of the period? Sagot? 2.9 kasi LCNRV, di ba? Okay. Pero tratrack mo pa rin yung cost so for possible reversal. Next. So on December 31, the inventory was 4 million and net realizable value at 3.7. So ang cost ay 4 million, ang net realizable value ay 3.7. Next. Saan pa? So the entity made net purchases of 9 million during 2020. So net purchases 9 million. Yan. So magkano po ang tigas at cost lang muna? 12 million. Magkano po ang cost of sales? So 12 million minus 4, that will give you 8 million. Nasusundan yan? Nakuha po ba? Okay. Ngayon, gawin natin ang direct. Ang direct po, hindi na siya nagmo-monitor ng allowance. Basta nagkaroon ng decline, charge siya agad sa inventory. So, debit loss, credit, inventory. So, magkano ang carrying amount niya under the direct method? 2.9. Kasi hindi niya na nga trinatrack yung allowance. Gets po? Tapos, ang net purchases niya, magkano? 9 million. And then, ang tigas po niya is magkano? 11.9. And then, magkano magiging ending inventory niya? Direct na, diba? Kung ano yung mababa, magkano? 3.7. So, yan. So, magkano ang magiging cost of sales niya? Cost of sales niya po, 8.2. Diretso na. So, yan yung cost of sales niya. Nasundan yan. Allowance method. Ang allowance method, itatrack niya yung cost. Diba? So, itatrack niya yung cost and then, i-analyze niya yung required allowance. Okay, so allowance for inventory write-down. Allowance for inventory write-down. So, tingnan mo di ba? Contra asset po ang allowance, so normal balance would be credit. Tas mas madaling mag-squeeze, i-post natin dito yung ending. Nasusundan po ba? Tingnan mo So, beginning, 3 million, ang NRV ay 2.9. So, dapat meron bang allowance for inventory write-down? Yes. Diba? Kasi, mas mababa yung NRV. So, magkano yung required allowance? 100. So, last year, anong entry niya? Debit loss on inventory write-down, credit allowance for inventory write-down. So, ang presentation niya, cost at 3 million, kasi nakatrack yung cost, less allowance of 100. So, magkano net carrying amount? 2.9. Gets?
O, tapos, i-analyze na sa dulo. Magkano cost ko? 4 million. Magkano ang NRV? 3.7. So, dapat meron akong allowance na magkano? 300. 300. So, during this period, anong magiging adjustment niya? Kailangan niyang i-credit ang allowance for another 200. Okay, so anong entry niya for this one? O, debit, loss on inventory write-down, 200,000. Credit, allowance for inventory write-down. Allowance for inventory write-down, 200,000. Nasundan yan. O, tas paano magiging presentation niya? O, ganito po. Ang presentation niya, first option. Okay, so lalagay niya, cost of sales, 8 million. Tapos loss on inventory write-down, magkano? 200. So, cost of sales adjusted, 8.2. Ayan. So, yan yung first option niya. Second option would be, cost of sales, single line item. Ano to? Nasa face ng income statement. Okay? Cost of sales, magkano? 8.2. Yan. So, diretso na. Yung cost of sales, using the cost method, and then idagdag mo lang yung loss na 200. Nasusundan siya. So, pwede siyang separate line item, pero adjustment pa rin sa cost of sales. Or, direct adjustment to your cost of sales. So, 8.2. So, kahit ano dyan sa dalawa. Is that clear? Nasundan? Okay, so anong tinatanong dito? What amount should be reported as cost of goods sold? O, di ba? Ano lang? 8.2 sa direct method, sa allowance method, pareho lang, 8.2. Clear po ba? Nasundan yon. Okay, next. Problem number 3. Problem number 3. Illustrate pa natin. So, what amount should be recognized as gain on reversal? Pwede po bang magkaroon ng gain? Answer po would be yes. What amount should be reported as cost of goods sold in 2020? Okay, so, paano to? So, direct, or sige, track natin So, beginning, kasya pa yan So, beginning, net purchases, tigas, ending, para lang makasanayan, di ba? Cost. Magkano po ang cost? So, December 31, 2019, an entity experienced a decline in value of inventory, resulting in a write-down from 4 million cost to 3.5 NRV. So, 4 million NRV was 3.5. Next. So, the entity used the allowance method to record the necessary adjustments. In 2020, market conditions have improved dramatically. So, medyo emotional yung condition. So, December 31, 2020, the inventory had a cost of 5 million and net realizable value of 4.8. So, 5 million, 4.8. Diba? From decline na 500, magkano na lang? 200. Totoo nga, nag-improve, di ba? Tapos, the entity made purchases of 20 million in 2020. So, 20 million. So, magkano po ang tigas at cost? 24 million. Tapos, cost of sales at cost, 19 million. Anong sabi natin? Recognize, i-analyze ang allowance. Allowance for inventory write-down. So, magkanong beginning? Ang cost ay 4 million, ang NRVI 3.5. So, may decline dapat? Yes. No? So, ang required allowance is 500. Next po. 5 million, 4.8. May required allowance? Yes, di ba? Kailangan may write-down Magkano? 200. Pagka mas mataas yung NRV, mag-zero ka lang doon, di ba? Okay. Kaya lang ito, meron pa So, ano ang kailangan mong gawin sa allowance? Kailangan mo siyang i-debit ng 300. So, ano po ang magiging journal entry mo? Pag ba nilagay ko dito, malilito ka? Hindi. Okay lang? So, wala namang choice no? Pero, ayun, wag kang malilito ha. Okay, so ang magiging entry niya po doon, di ba, dapat i-debit mo siya. Debit allowance for inventory write-down, credit gain on reversal. Gain on reversal.
Okay, of inventory write-down or on inventory write-down. Magkano? 300,000. Nasundan yon? Okay, next. O, paano magiging presentation nito? O, pag po gain, anong requirement? Dapat separate line item. So, ang presentation niya, di ba, may cost of sales ka. Magkano yung initial? 19 million. O, wag malilito ha, yung 19 million. Problem number 3. O, next. O, tapos, gain on reversal na magkano? 300. O, ang cost of sales ay debit, ang gain ay credit, pinagsama mo. So, net effect, 18.7. O, tas ito yung adjusted cost of sales. O, unlike kapag ka-loss, pwede siyang, direct adjustment or direct reduction. Pero pag gain, required siya na nakuha? O, required siya ang separate line item. Is that clear? Nasundan po ba? Okay. So, yan yung presentation. O, next. So, anong mga tanong? So, what amount should be recognized as gain? Anong sagot natin? 300. So, letter B. What amount should be reported as cost of goods sold? Answer? 18.7. Or kung gusto mong i-test, mag-apply ka ng direct method, di ba? 3.5 plus 20 million, that's 23,500, minus 4.8. So, ang lalabas doon, 18.7. Nasundan yan? Nakuha? Yes. Okay na? So, kaya si direct method and allowance method, both methods are acceptable. Okay, ang advantage lang, kapag po nagko-compute ka ng cost of goods sold, mabilis sa direct method. Okay, pero pagka hiningan ka ng loss on inventory write-down or gain on inventory write-down, hindi mo kayang palabasin yan using direct method. Dapat may analysis ka ng allowance. Nasundan po ba? Okay, so yun. Next po, application pa ng LCNRB para An entity reported the following information about inventory. So what is the inventory measurement under LCNRB? Individual approach, so isa-isa, di ba? Ito yung requirement, item per item. O, ito hindi mo na kailangan mag-determine kasi tignan mo yung category 1, product A, 2.6, ang NRV ay 2.8, anong LCNRV niya? 2.6, pinili niya na, di ba? Okay, so ayun. So magkano po ang total inventory mo? Using LCNRV individual approach. So 2.6, lahat nung nandun sa LCNRV column, nakukuha yun. So, 2.6 plus 1.6 plus 1.6 plus 1.8. Magkano yan? 7.6. Nasundan yon? Okay. So, yan po yung prescribed ng PFRS. Okay. Specifically, PAS2. Okay. Next, what is the inventory measurement under LCNRV total approach? O, pagka total approach, paano to? O, total cost. Okay. Compare mo siya sa total NRV. Nasundan? So, magkanong total cost? 2.6 yung cost column plus 1.7 plus 2 million plus 1.9. Nasusundan? So, magkano yun? 8.2. Okay, 8.2 million. O, tas magkano total NRV? 2.8 plus 1.6 plus 1.6 plus 1.8. 7.8. So, 8.2 versus 7.8. Ano po ang sagot? 7.8. Okay na? Yes. Next, so yung total approach, parang for illustrative purposes. Ang required ng PFRS, again, okay, item per item or the individual approach. Next po, what is the inventory measurement under LCNRB category approach? Okay, category approach. So, di category 1, pagsamahin mo lang, di ba? Total cost niya magkano? 2.6 plus 1.7. Nasusundan yun? Magkano po ang total cost? 4.3. O, magkanong NRV? 2.8 plus 1.6, that would be 4.4. So, ano tayo? 4.3. Nakuha? Okay yun 4.3. O, category 2, magkanong cost? 2 million plus 1.9, total cost is 3.9. Okay, NRV, 1.6 plus 1.4, magkano yun? 3.4. So, saan tayo? 3.9 versus 3.4, whichever is lower, 3.4. So, 4.3 para sa category 1 and then 3.4 sa category 2. So, magkano yun? 7.7. So, yung category approach, at times po, it may be appropriate in some circumstances, especially when
the inventory is composed of group of similar items. Kaya lang, yun nga, kung strictly speaking, parang for convenience purposes si category. Dahil pare-pareho, sige, pagsamahin mo na. Pero ang requirement talaga, item per item. Nagets mo yon? Nakuha po ba? Sige. So, yun. Pero ano palagi ang magre-result sa lowest amount? Okay? Pagka nag-individual approach ka. Okay? Pag nag-individual approach ka. Clear po ba yon? Yan. So, tingnan mo. 7.6 siya. Siya yung pinakamababa. Okay? Nasundan? Okay. So, kaya na yung determination ng or yung accounting for LCNRV. Okay, so sige po, let's have our short break, and then after our break, we'll have your accounting for purchase commitment, and then after that, inventory estimation. Tapos po theories. Okay? Sige.